Dobre, utara Lovers, selamat pagi Lovers. Today I'm going to make a sambal tumis. So this is hot chili sauce that I will make to accompany our lunch today, also for frozen one. Jadi pagi ini, mungkin siang ya, maybe afternoon I will use this. I will make this together with mushroom oyster saute later. I'm going to make this one sambal tumis. So usually I use fresh chili, but since fresh chili still very expensive, so I will use only chili powder. Nah, biasanya saya bikin sambal tumis itu saya menggunakan cabai merah segar. Tapi berhubung cabai merah segarnya itu masih mahal, jadi saya ganti dengan cabai bubuk. Rasanya oke juga, enak. Dan saya akan menggunakan tomat juga. So this one you need lots of tomato because if you eat alone it's okay. If you like very hot taste, then less of tomato. But if you don't like too much hot uh, hot sauce, then you just add lots of tomato. Since I will eat with my husband, so I will use lots of tomato. Nah, kalau nggak suka pedas, tomatnya sedikit aja. Tapi kalau suka kalau enggak, maksudnya kalau suka pedas tomatnya ya tomatnya dikit. Kalau nggak suka pedas tomatnya dibanyakin. Karena saya makannya sama suami, maka saya akan banyakin tomatnya. So this is the remaining of the tomato. Ini sisa dari tomat. Nah, ini bahan-bahannya salt, sugar, garam, gula, onion. You can use shallot or bawang merah if you have. Bisa pakai bawang merah kalau ada, ini nggak ada. Dan mahal, kalaupun ada mahal dan beda. Nah, I use chili peppers. This one chili, paprika. I will combine between paprika and chili, hot chili. This one is cayenne pepper. Okay, this one is cayenne pepper. This one is chili. This one paprika. This one pears keras nih, malte. Ini nggak terlalu pedas ya, jadi akan saya gabungkan, jadi nggak semuanya pedas. Nggak bisa makan suami saya. Okay. So what you are going to do, since I don't have chopper, so I'm going to grate it using cheese grater. Karena saya nggak punya chopper yang dibeli itu nggak berfungsi, yang sistem tarik tangan itu ya. So the new one, the new chopper, hand chopper that we bought at the time, less like this one, is not functioning very well. So I'm going to use this one. Jadi saya akan menggunakan parutan keju, parut kayak gitu. Udah, kemudian nanti digabungin baru nanti ditumis. One more, you also need cooking oil to saute this ingredient. After this one already grated, you mix between onion and then also this chili, then saute until it becomes crisp. Well, I mean between onion and also chili already well cooked, then you can put tomato. You slice first. Jadi kalau sudah cabenya itu ditumis dengan bawang sampai dia harum dan tanak alias masak, maka baru masukin potongan irisan tomatnya tadi. Oke. Dan nggak perlu dikasih air banyak, kasih air dikit aja karena tomat ini banyak airnya. Oke. Going to start to make sambal tumis. So chili saute with this one. So this is chili, this is paprika powder, chili powder too, and chili flakes. Nah, ini jadi gabungan paprika bubuk, cabai bubuk sama bubuk cabai yang ada biji-bijinya itu. Nah, ini onion. So this is onion. If you have shallot, then use shallot. Kalau punya bawang merah silakan aja. Nah, sekarang kita tinggal campur aja, di mix. We are going to saute this. If somehow it's still too dry, just give water. Kasih aja air sedikit. And this one is just tomato that already slices. Nah, ini tomat yang nanti kita akan gunakan ya. Garam, gula, salt, sugar, and salt. Okay, let's try. Let's fry. Kita akan panaskan dulu minyaknya.
Okay, we are going to saute first. Namanya sambal tumis ya, jadi pakai minyak ya. Okay. So this already I mix. Ini sudah saya campur semua. If you want to make lots of onion, go ahead, but it will be sambal bawang. It will be onion or shallot chili sauce, not chili sauce saute. Ya. Jadi kalau banyak bawang bombay atau bawang merah nanti jadinya sambal bawang. Kita kan nggak mau buat sambal bawang, tapi sambal tumis. Okay, here already prepare to cover with aluminum foil so will be hot. So, kita akan dekatkan sini. Kita akan tumis. We're going to saute until it becomes well cooked. Jangan sampai kepanasan ya. Don't make it too hot, otherwise it will be not good. Use water since it becomes since it's from dry chili or dry powder, dry chili powder and paprika powder. It will be, if you don't use water, it will be dry, it will be burn your chili sauce. Jadi pakai air ya, karena dia banyak ini, nanti nggak masak cabenya. Kalau nggak dia akan mengerak-ngerak seperti ini. Okay, then put tomato there if already well cooked for chili. Then here already put sugar, salt, and tomato, lots of tomato. Ini saya sudah kasih garam, gula, kemudian saya kasih tomat. Oke, sekarang kita tinggal rasakan dia itu pas sudah asam manisnya atau belum. So it should be sweet and sour taste. Savory, super savory. Now done already my chili sauce saute. Taste is good, even though it's not totally like fresh chili. If you use fresh chili, much more better, but it's okay because chili is very expensive. So after, I will let it cool for a while. After already cool, then I will put into package into plastic per package. So I will put into freezer per portion. So I will put into plastic per portion whenever I want to eat. So I just unfreeze them. So not unfreeze and freeze like that. So it's easy. Jadi ini sudah selesai ya. Meskipun rasanya itu ya beda dari kalau kita menggunakan cabai segar, tapi ini lumayan bisa dimakan dan itu enak. Ya agak kurang seger aja, kurang asam karena dia dari bubuk ya. Tapi nggak apa-apa, jadi ini cukup bisa dimakan, cukup bisa mengobati rasa kangen makan sambal tumis. Nah ini kalau sudah dingin saya akan taruh di plastik, jadi per porsi, jadi kapanpun saya ingin ambil aja. Jadi jangan semuanya dimasukkan di freezer kemudian unfreeze kemudian dibekukan dicairkan, nggak bagus. Jadi diletakkan per porsi aja. Cukup banyak ya, ini enak banget. Okay, I think that's all for today's recipe for making chili saute. Don't forget to subscribe, share, like, comment, and don't forget to press notification button so you never miss our update video. Jadi jangan lupa untuk berlangganan, kemudian di share, di like, di komen, dan ditekan tombol notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Stretch Rasen Lovers, sampai jumpa lagi Rasen Lovers. Paka. Ini ada anchovies. This is anchovies. I want to saute oyster mushroom for our lunch today. To grilled chicken. Ini makan siang kita, nanti kita akan makan sore tepatnya. Ini akan saya tumis dengan jamur tiram. Jadi kita akan makan jamur tiram tumis, kemudian sambal dan ayam serta lalapan. Yummy. Oke, paka.